Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E desta vez estou trazendo para vocês duas quests simultaneamente. Se trata da Quest da Ranni e do Blaidd. E galera, não se preocupe caso você já tenha feito alguma parte da quest deles. Basta você achar a parte no qual vocês pararam e continuar nesse ponto, beleza? Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa quest. E como vocês podem ver, ela se inicia aqui na casa abandonada da floresta nebulosa. Então vamos dar início à nossa quest aqui, seguindo até esse ponto marcado no mapa. Chegando nessa parte aqui, pessoal, vocês vão perceber que vai ter um lobo uivando ali em cima. Se trata do Blaidd, obviamente. E vocês não vão conseguir interagir com ele neste momento. Mas é preciso que vocês venham aqui primeiro, beleza? Agora nós temos que voltar lá na primeira igreja do jogo. Essa igreja aqui, a igreja de Elden. Chegando aqui, pessoal, a gente vai ter que conversar aqui com o mercador Keller. Fale com ele sobre os ruivos na floresta nebulosa. Nós iremos receber um gesto que é para dar continuidade aqui à nossa quest. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolves howl, make this signal right under the source. Don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Beleza, acabamos de receber o estalo de dedo. Agora nós temos que voltar lá onde encontramos ele a primeira vez. Chegando aqui, equipe o gesto e use para que ele desça e converse com a gente. O gesto é o estalo de dedo. Vocês podem ver, eu usei aqui. Assim que eu usei, ele desceu, converse com ele até esgotar o diálogo. Who goes there? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blaidd. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Darrowell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end to his tale. Darrowell is nothing in need. Agora nós teremos que ir até esse ponto do mapa aqui para dar continuidade. Aqui dentro, pessoal, vai ter uma marca no chão. A gente vai summonar ele pra gente lutar com ele aqui, com esse boss. Se você já matou esse boss, muito provavelmente ele vai estar ali fora para vocês dialogar com ele. Eu não sei até que ponto da história ele fica ali fora, então eu não sei se vai estar ali fora para todo mundo, beleza? Darrowell. Rotting in a cell is no true justice. No. This is where it ends for you. Agora que derrotamos o cavaleiro Cão de Caça, nós iremos dialogar com ele ali no lado de fora. E se você já matou esse boss antes, provavelmente ele vai estar no lado de fora para você dialogar com ele. E para nós darmos de continuidade à nossa quest do Blaidd, será necessário entrar agora na Quest da Ranni.
Oh yes. I should say, if you venture north to Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side, tell him I sent you, and he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. That's enough chit-chat. E nessa parte aqui nós iremos encontrar o ferreiro e dizer para ele que Blaidd nos enviou. Assim que vocês terminar o diálogo, vocês podem comprar um item novo na loja. Something else. Blaidd actually did that. Did he? Quite a rare occurrence for such a guarded soul as he. Perhaps he sensed something unusual about you. At any rate, if you're friendly with Blaidd, I've something else that might suit you. Galera, aqui vai dar início à nossa Quest da Ranni. Basta você dialogar com ela e aceitar o pedido dela. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Runa when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Ranni. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? I see. A choice well made. Thou art a rare sword. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good. Then I ask we there is in my service a half-wolven warrior by the name of Blaidd. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron. I have called for Blaidd to greet thee below. Take from him the and there wilt thou find Iji, my war counselor, and Seluvis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the three who await thee below. Thou needst not indulge them unduly, but they too wish to appraise thy worth. It hath been a passing long time since a newcomer entered my Speak with the three. Thou needst not. It hath been. Agora nós iremos lá embaixo falar com os 3 servos delas. Converse até o diálogo esgotar com cada um deles. Oh, so you were the one. Lady Ranni has explained everything. Again, I am Iji, the Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Ranni's war counselor. I'm told that you are searching for Nokron with Blaidd. I will give you whatever guidance I can, and pray for your success. My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Ranni, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me. Let us give all that we can together for Lady Ranni. Let us give all that we can of ourselves together
long time, friend. Blaidd, if you've forgotten. Glad to have you in the service of Mistress Ranni. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I'm going below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron. Don't keep me waiting, eh? I see. You must be Ranni's new hireling. Yes, I've heard all about you. I am Seluvis, Preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you. But since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another town and pay me a visit, should you wish to be of actual. If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? I reside, come and pay me a visit, should you. If it were up to me, but who am I? Voltaremos lá em cima para conversar com ela novamente. Allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon enter, and it will be some. I look forward. Feito isso, galera, nós vamos até esse ponto aqui do mapa, encontrar com o mago, conversar com ele e aceitar a tarefa dele. Well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nepheli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Good. Now I shall hand over the potion in question. Find Nepheli and ensure she drinks it. I expect glad tidings, and soon. I've no time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. I've no time for idle. The only thing... Are we understood? I have enough on my... Agora nós voltaremos aqui no ferreiro e falaremos com ele sobre Nokron e Blaidd. Well, my fellow, how may I serve you? As war counselor? Or as blacksmith? I take it you've heard of the eternal city of Estelar. Well, it has a twin, known as Nokron, the other eternal city. After years of expeditions, we've determined the location of Nokron by going underground through the well in the Mistwood of Limgrave. You can see Nokron up above, only we've failed to find a path leading to the city. Blaidd's made a good go of it, but I'm afraid this has him quite stumped.
To be honest, I'm not sure where to go from here. Blaidd is Lady Ranni's stepbrother. Ranni's mother, Queen Renala, approved of him, and they played like siblings from childhood. They were always happy to have me tag along as well. When Lady Ranni renounced her flesh and chose the dark path of the Empyrean, Blaidd and I swore allegiance as vassals. But none of us will ever forget our earliest days together. Promise to look after Blaidd for me, will you? The man is honest to a fault. But fortunately, now he has you. I take it you've heard of the eternal city of Nox. Well, after years by going and only Blaidd's me, to be honest. Agora nós precisaremos vir até esse ponto aqui para dar continuidade à nossa quest. Aqui, galera, eu vou fazer um caminho longo. Basta vocês seguir o caminho aí. Se vocês já souberem um caminho, dá o teleporte lá pra frente. Caso não saiba, eu vou deixar o caminho aqui pra vocês fazer o caminho certinho. Chegando nessa parte aqui vai ter uma graça e o mapa da região. Caso você não tenha o mapa da região ainda, pega o mapa da região aqui e ative aquela graça ali na frente. Eu vou marcar aqui para vocês a localização que ele se encontra. No caminho até lá vão aparecer 3 inimigos. Eu recomendo que vocês matem esses 3 inimigos, porque comigo esses inimigos começaram a atacar ele e me atacar, e quase que eu perdi minha quest por conta disso. Depois de matar os inimigos, é só vir falar com ele tranquilamente, seguir aqui todo o diálogo até esgotar. Good to see you. Apologies, mate, but I don't have much to report. I can see bloody Nokron right above me, but I'm absolutely stumped. I've tried all the gateways, to no avail. Perhaps it's time to ask Seluvis. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how sharp my teeth are. I jest. I wouldn't go that far. Besides, I should check on some things here. Leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything, we tell the other. Right? Leave this place to me. If either of us learns anything, we tell the other. Right? And if we reach a dead, Seluvis rarely gives a straight answer. First time. Leave this place to me. If either of us learns anything, we tell the other. And if we reach a dead end, Seluvis rarely gives a straight answer. Galera, agora nós voltaremos aqui no maguinho. Fica nessa parte aqui de novo do mapa. Daí a gente seleciona a primeira opção que ele vai nos dar aí. Não tem erro, é só perguntar sobre a cidade. I've no time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. Well, you're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave.
She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. I've no time for idle. The only thing I have enough. Agora nós iremos entregar a carta para a menina que está aqui nessa dungeon, nessa ponta do mapa. Não tem erro, vem até aqui, desço e entrego a carta para ela. There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? Selecione mostrar a carta de apresentação. Well, well. Seluvis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Carian royal family, and the fate of your mistress, Ranni. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations, and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement, and so too would Ranni's destiny. You wish to very well. Agora nós voltaremos mais uma vez lá no Blaidd, lá no subsolo. Agora que você já tem a graça, dá um teleporte para graça, vai a partir desse ponto para lá. E não esqueçam, tem que matar os inimigos que vão aparecer aqui. Esses inimigos podem estragar a nossa quest. Chegando aqui, selecione a primeira opção e esgote o diálogo com ele. So Ranni's fate is kept in stasis by Starscourge Radahn. That reminds me of something I heard. There's a festival being held at the castle on the southern edge of the Caelid Wilds, east of Limgrave. It's a festival of combat. And I heard that you can fight Radahn himself. He who's once called the strongest of all the demigods. Maybe it's just a coincidence, but I think it's worth investigating. I'll be on my way to this festival of Radahn then. You're coming too, right? To Radahn's festivity. I'll meet you at Redmane Castle in Caelid. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. You're coming too, right? I'll meet you at Redmane Castle. The way ahead is E galera, agora a gente precisa fazer esse caminho aqui para enfrentar o Radahn. A gente precisa derrotar ele para dar continuidade à nossa quest aí. Eu vou fazer o caminho todo aqui para quem ainda não sabe o caminho. Caso você já tenha a graça ali da frente, vá para lá, pula o vídeo para essa parte. Vou mostrar para vocês aqui a localização mais uma vez, para que não tenha dúvida do caminho. Fica bem aqui mesmo. Você tem que vir para esse ponto aqui. Bom, agora é só entrar aqui no portal e seguir aqui. Só seguir o vídeo aí. Chegando aqui, vocês vão ver ele mais uma vez. Converse com ele novamente. Took your sweet time. The players are all made up. I'm waiting for the curtain. Let's give them a show to remember, eh? Just don't you go dying on me. For Ranni's sake, too. Once more into the fray together. This might even be fun. Once more into the fray. Champions! Welcome! The stars have aligned!
Seguindo por aqui, nós vamos encontrar um rapaz aqui em cima. Converse com eles e escolha a primeira opção. Diga que está pronto para a batalha. Radahn Festival! Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Before we begin, allow me to paint you the full picture. We must make merry. O gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! The Radahn Festival! Após derrotar o Radahn, converse com ele aqui novamente. Ah, good. I was waiting for you. What a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared. By Radahn. And you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokron, where Ranni's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our souls once more. For Mistress Ranni. Let's meet where the falling star bit the earth, and we'll go into battle again. My only purpose is to fight for Ranni's fate, sword and fang. The curtain's rising. On the... E volta aqui no ferreiro, basta conversar com ele. You finally come. Blaidd told me everything. You've defeated General Radahn, unlocking the stars. The general was blighted by scarlet rot and driven to madness. But not long ago, he was hailed as the mightiest demigod of them all. There is no parallel to your achievement, nor to Lady Ranni's acute judgment of character. Thanks to you, Lady Ranni's fate once again stirs, and the path to Nokron has opened. Descend underground, where the fallen star struck Limgrave, and make it yours. The precious treasure of Nokron. Oh, Blaidd wanted me to tell you not to bother waiting for him and head straight to Nokron. Blaidd has been given an important task. Apparently, a matter of great urgency. Agora nós iremos até esse ponto do mapa onde nós encontramos o Blaidd pela primeira vez. Chegando nessa parte do mapa onde nós encontramos ele pela primeira vez, leia uma mensagem e siga o caminho que irei mostrar.
Chegando aqui, pega esses itens do baú. De volta aqui nela, nós conversaremos com ela para receber um item. Ah, it was thee, not Blaidd it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally, all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent too for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. What is it? I too am to depart on a journey. What is it? I too... Nessa parte do mapa, nós voltaremos aqui para encontrar um mago, mas é importante que você tenha descansado numa graça antes. Chegando nessa parte, vocês vão encontrar ele morto. Pega o set completo dele. Não é necessário comprar nada com ele. Agora nosso objetivo é essa torre aqui. Porém, para chegar aqui é um pouco complicado. Caso você não saiba, tem que partir dessa graça aqui, descer por uns penhascos que tem aqui e seguir todo esse caminho aqui até onde eu estou. É só ir fazendo aqui esse caminho, vai reto, sobe aqui essa colina, segue direto. Depois que descer aqui, vira e vem seguindo, que vai chegar aqui. Aqui no altar, selecione examinar. A gente vai utilizar o item que ela nos deu e isso aqui vai ficar de cabeça para baixo. Agora é só seguir o caminho aí, que não tem erro. Chegando aqui, nós pegaremos mais um item aí, faz parte da quest. Nosso próximo objetivo é nesse ponto aqui do mapa, nessa torre aqui. Antes ela estava bloqueada. Suba as escadas e pega uma armadura na parte de trás. Subindo aqui, não vá direto. Vire e pega esse baú que está ali.
Chegando nessa parte, pega esse item, pega essa boneca que tá aqui. Vá até a graça ali mais próxima, tá aqui na frente. Descanse na graça e selecione conversar várias vezes até acontecer o diálogo. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Ranni the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Perform for me a service. Eliminate the name of Ranni the Witch. I will not. Feito isso, basta seguir o caminho que eu vou mostrar. Chegando nessa parte, derrote o inimigo pra gente poder ganhar a chave. Galera, essa parte é muito chata. É muito chato atravessar esse negócio. Mas vocês vão ter que conseguir aí para poder dar continuidade na quest, beleza?
Chegando nesse ponto, é necessário que a gente derrote mais um desafio. Depois de derrotar o boss, galera, não se esqueça de ativar a graça e marcar esse lugar que a gente vai precisar voltar logo aqui em seguida. Com a chave que ganhamos, vamos até esse ponto aqui do mapa para poder pegar um anel dentro de um baú. Agora nós voltaremos aqui no subsolo, onde nós derrotamos o último boss aqui, nessa parte aqui. Dá um teleporte pra lá e só seguir o caminho aí. E galera, finalmente estamos chegando na reta final aqui da quest. Basta vocês seguir o resto do caminho aí, que não tem como mais errar. Depois de muitas batalhas e muitos caminhos de longo, finalmente vamos finalizar essa quest aí. E galera, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Valeu, um forte abraço e um bom fim de quest pra você aí. So, it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. I can never betray her. Agora que você entregou o anel para Ranni, volte até o ferreiro, converse com ele e fale sobre a morte do Blaidd. Oh, there you are. Good of you to drop by. Have you heard? Lady Ranni has departed on her journey along the dark path of Empyrean, from Renna's Rise, as she calls it.
It would not have been possible without you. As Lady Ranni's war counselor, and moreover, her childhood warden, I express my deepest gratitude. You and only you were Lady Ranni's true champion. Unthinkable. How could Blaidd? How did he break free from his cell? No. More importantly, Blaidd became a curse that plagued Lady Ranni. Yet even in madness, gave himself to her. I've made a grave misjudgment. And I thought myself a capable war counselor. I'll catch up with you soon enough, Blaidd. When I do, I only hope you'll accept my apology. Feito isso, descanse na fogueira e veja o que aconteceu. E galera, chegamos ao fim. Após eu matar o último boss, vai liberar uma graça para vocês. Eu recomendo que vocês façam um backup e depois volte aqui e escolha um dos finais, o final da Ranni, que foi a quest que nós fizemos aqui, e naquela estátua ali é o final normal. Daí vocês podem voltar ao backup e assistir os dois finais. Valeu, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima.